Yes. Now, hope it's clear to you all. Yeah. So this is second live in YouTube. Hope it's clear to you. Hi Aishwarya. Aishwarya, sound clear ano? Just sound clear anengil oru thumbs idam. Yes, Aishwarya. And sound clear aita audible anengil. Yes. Good evening. Clear anengil onnu parayamo? Yes. Yes, Aishwarya, are you there? Aishwarya, George. Okay, fine, fine. Okay, thank you. Good evening. Okay, so this is a question discussion session. This is the second live session in YouTube. So those who are preparing for NCLEX-RN exam. So this particular video is special for you. So completely NCLEX-RN exams ne vendittu prepare cheyyunna candidates ne matram focus cheyidonde cheyyunna oru video session aanu, live session aanu. So okay, fine. So good evening everyone. We can directly move to the question session, question preparation sessions. Okay, so hope it's clear my screen. If my screen is clear, you can just tell me. Yes. Hi, good evening Anoop. Saino, hi. Tell me please whether my screen is clear. Once my screen is clear, you can just tell me so that we will start practicing questions. Okay? And if you all really respond, then I would be really happy. Okay? Fine. Okay, so this is the first question here. The question is, 4-month-old infant boy is brought to the emergency department by his parents and he has been vomiting and fussy for past 24 hours. On examination, there is a circular bruises on his back. What priority assessment does the nurse anticipate? So out of this, what priority assessment does the nurse anticipate? Fine. So what is this situation or what is this condition is indicating? Okay, fine. So here the question okay, fine. Here the question says 4-month-old infant boy. And where is the patient? Where is the child? The child is in emergency department by his parents. He has been vomiting. Appo ividuthe situations nokkane. Vomiting, the complaints. Vomiting and fussy for the past 24 hours. On examination, there are circular bruises on his back. Okay, circular bruises on his back. What priority assessment does the nurse anticipate? First one is X-ray examination, chest X-ray. Second is ultrasonography of the head. Third is electroencephalography and ophthalmic examination. Okay, so you can just drop your answers.
You can just drop your answers. So, yeah, what is this first indicate? The age is something really important. So, age is important point, Anna. Yeah. And who has been vomiting, fussy, and for the past 24 hours on examination, there is a circular bruises on his back. So, what is this indicating? Yes, you can just drop your answers. Yes. And first of all, what is this condition is indicating? ഈ ഒരു condition എന്തിനെയാണ് indicate ചെയ്യുന്നത്? Now, look at this image. This particular image, it is indicating the shaken baby syndrome. Okay, so this is indicating shaken baby syndrome. Shaken baby syndrome will be having retinal hemorrhage, brain swelling, and subdural hematoma. So please make a triad symptoms in shaken baby syndrome. So shaken baby syndrome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically മൂന്ന് triad symptoms ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കുഞ്ഞിനെ it's considered as an abuse. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന 3 symptoms ആണ് retinal hemorrhage, brain swelling, and subdural hematoma. Okay, so now look at this. ഈ ഒരു ഇമേജിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം shaken baby syndrome where hyperextension and hyperflexion. കുഞ്ഞിന്റെ ഹെഡ് എക്സസീവ് ആൻഡ് വിഗറസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചുറി. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുന്നു, ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു, അതാണ് ബേസിക്കലി ഷേക്കൻ ബേബി സിൻഡ്രോമിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡൂസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡോൺസ്? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത്? ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ വിഗറസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നോർമലി ഹോൾഡിംഗ് അപ്പ് ക്യാൻ ബി. Okay, so shaken baby syndrome and its triad symptoms, please remember, please write it down, the shaken baby syndrome and its triad symptoms. Okay, so what would be the better answer? You can just drop your answers. Yes. Yes, Anoop says answer is, yeah, this is the question. Anoop says answer is C. It is, what is C? Like electroencephalography. So please try to remove wrong answer. Try to remove wrong answer and then you can select the correct answer. Those who are watching, please drop your answer. If the wrong answers remove here, so basically this is indicating shaken baby syndrome. Fine? Yeah. So the wrong answer kalaimbam, you can remove chest x-ray, which is not necessary. Ultrasonography of the head, we don't do ultrasonography of the head, so you can remove. And electroencephalography and ophthalmic examination. So now look, look at this. In shaken baby syndrome, what all signs are expected? Retinal hemorrhage, brain swelling, and subdural hematoma. Subdural hematoma. So what are the 3 triad symptoms expected? Number 1, retinal hemorrhage, brain swelling, and subdural hematoma. So what would be the answer? അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഷേക്കൻ ബേബി സിൻഡ്രോമിൽ 3 ട്രയഡ് സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒഫ്താൽമിക് എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് in order to identify retinal hemorrhage. Clear? So the answer is not C. So the answer is D. Okay, and remember electroencephalography, that is an investigation. Why it is done? Why electroencephalography is done? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂഷ്വലി ഇലക്ട്രോഎൻസെഫലോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് EEG. ഫൈൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും യൂഷ്വലി EEGs ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, you can just drop your answers.
നോർമലി EEG യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് സീഷർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അബ്നോർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് EEG. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ കീ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ഇവിടെ EEG എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ടു ഐഡന്റിഫൈ സീഷർ. ഓക്കെ, അൺഷേക്കൺ ബേബി സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്ന സൈൻസ് ആണ് 3 ബേസിക് സയൻസ്. നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞു. അതല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് വരുന്ന ലൈക് യൂഷ്വലി ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് വോമിറ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഫസി ആൻഡ് ദെൻ സർക്കുലർ ബ്രൂയിസസ് ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡറിങ് ആസ് ആൻ അബ്യൂസ്, യു നോ. സോ ഇതൊരു അബ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒഫ്താൽമിക് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഷേക്കൻ ബേബി സിൻഡ്രോം ആണോ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ ഇവിടെയുള്ളത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇതിനകത്ത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, ഈ ഒരു ഇമേജ് ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടീഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് NCLEX-RN എക്സാമിന്റെ NGN ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ NGN ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഏത് കണ്ടീഷൻ എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഡൂസ് ഏതൊക്കെയാ, ഡോൺസ് ഏതൊക്കെയാ. ഓക്കെ, ഏതെടുത്താലും നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോമിറ്റിംഗ്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിനകത്ത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇപ്പൊ എല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിമ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഡൂസ് ഉള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഡോൺസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അത് എപ്പോഴും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Fine, you can just read the question. So this is second question. You can just read. So I'll give you few seconds so you can read here. The question is, the nurse is preparing to discharge a client who developed heart failure after myocardial infarction. So the client with a myocardial infarction who had myocardial infarction, patient ഒരു myocardial infarction ഉണ്ടായി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു? ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ എന്തോ? മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടായി, അതിൽ നിന്ന് CCF ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. Clear? Yeah. So based on the discharge data, the nurse planned to include which topic during teaching? Select all that apply. Okay, appo ee patient discharge avana. So here the patient is getting discharged, and based on the discharge data, which one you will include as a teaching when the patient is getting discharged? So select all that apply. From here you have to select all the maximum answers. Okay, daily weight and how to take on pulse, and need for a monthly international INR values, and need to increase the food which is rich in potassium, and a reduction in sodium in the diet, and use of home oxygen. Yes, now you can select the answers. Yes, please. So ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് usually, what is myocardial infarction? This is included in coronary artery disease. Myocardial infarction എന്ന് പറയുന്നത് coronary artery disease ൽ വരുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ആണ്.
കൊറോണറി ആർട്ടറി ബ്ലോക്ക് ആയി, എത്തറോസ്ക്ലിറോസിസ് കാരണം ബ്ലോക്ക് ആയി. ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറി വഴി നോർമൽ ബ്ലഡ് മയോകാർഡിയത്തിലേക്ക് എത്താതെ മയോകാർഡിയൽ ടിഷ്യൂ ഹൈപ്പോക്സിയ ആൻഡ് നെക്രോസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ, വിച്ച് ഇസ് വെരി കോമൺ ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻസിൽ യൂഷ്വലി ഓക്കെ, സോ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷനിൽ യൂഷ്വലി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? മയോകാർഡിയൽ ടിഷ്യൂസ് നെക്രോട്ടൈസ്ഡ് ആയി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ്ഡ് ആവുക. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മയോകാർഡിയം, വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മയോകാർഡിയവും CCFും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ റിലേഷൻ അറിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മയോകാർഡിയൽ ഇസ്കീമിക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്രോട്ടിക് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മയോകാർഡിയം? മയോകാർഡിയം ഇസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? മയോകാർഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, myocardium heart has 3 layers: endocardium, myocardium, outermost pericardium. Okay, out of these 3 layers, one layer is the middle layer, which is myocardium, is the only one contracting layer. നമുക്ക് ഹാർട്ടിന് 3 മസിൽ ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് മിഡിൽ ലെയർ മാത്രമാണ് കൺട്രാക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ കൺട്രാക്ഷന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ്സ് മയോകാർഡിയം. ആ മയോകാർഡിയം ആണ് ഇവിടെ ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ മയോകാർഡിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ മയോകാർഡിയൽ നെക്രോസിസ് വരുമ്പം ആ ഏരിയയിലുള്ള മയോകാർഡിയം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കും. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ കാർഡിയാക് കൺട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ? വൈ do we consider congestive cardiac failure as a complication of myocardial infarction? MI ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് impaired vascularity. Okay, why myocardial infarction is causing congestive cardiac failure? It's due to decreased blood supply. What kind of blood supply? ഏത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആ? ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് congestive cardiac failure. Okay, so if you wanted to prevent getting congestive cardiac failure, what is important? What is the goal? It is revascularization. Okay, so when you manage myocardial infarction, your goal while treating the patient, what is your goal? നിങ്ങളുടെ goal എന്തായിരിക്കണം? Re-establish vascularization or establish revascularization. Okay, രണ്ടാമത് ഓൾറെഡി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞല്ലോ, അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് MI പേഷ്യൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഒരു ഗോൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലോർക്കണേ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റിന് വരാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് ഒരു സൈഡിലുണ്ട്. ബട്ട് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്കിൽ നിന്നും തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേഷ്യന്റിന് ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ, മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് വരാവുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലേറ്റർ ഓൺ കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ. സോ ആസ് എ nurse, as a healthcare provider, what is your goal while managing MI patient? It is establishing revascularization or re-establishing the vascularization.
clear. അതായത് blood supply clear ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. So this is something really important, please remember. Okay. So now the patient is diagnosed with a congestive cardiac failure and the patient is getting discharged. No? So patient discharge ആകുമ്പോൾ discharge പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ discharge പ്രോട്ടോകോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. Okay. Now you can select the answers. Okay. Select all that apply ആണ്. So നമുക്ക് ആൻസർ എടുക്കാം. Option 1, daily weight. Daily weight, do you want? Daily weight. Congestive cardiac failure, CCFL, there will be chances to get edema. CCFL, there will be chances to get edema. It would be pitting edema. And weight increases. Fine. So the fluid get accumulated within the body and normal circulation of the blood may not be happening. So what we need to do is the weight is increased. Okay. So daily weight, it's important. And what about second one? How to take on pulse? Do you all want that? How to check on pulse? എങ്ങനെയാണ് പൾസ് തന്നെ എടുക്കുന്നത് എന്നറിയുക വേണോ? What do you all think? Congestive cardiac failure ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് പൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാർഡിയാക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ അത് ആവശ്യമാണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് നീഡ് ഫോർ മന്ത്ലി ഇന്റർനാഷണൽ INR value. INR value ആവശ്യമുണ്ടോ? Usually INR value is necessary in a patient where the patient is receiving anticoagulant medications like warfarin. So ഇവിടെ patient warfarin ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. So you can just leave that. Fine. And what about the other? It's like a need for increased food rich in potassium. Potassium rich diet provide ചെയ്യാം. It is also not necessary. Potassium rich diet കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Because potassium rich diet കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടാം. But remember, when the patient is receiving congestive cardiac, when the patient is receiving digoxin, what is digoxin? Digoxin is a medicine which is given for congestive cardiac failure. അപ്പൊ congestive cardiac failure കൊടുക്കുന്ന digoxin receive ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ definitely yes, potassium replace ചെയ്യാം. But it is not like rich in potassium. ഒരുപാട് potassium കൊടുത്തിട്ട് heavy potassium, no, it's not necessary. So if you really feel that there will be chances to get a decreased potassium, then only potassium can be replaced. Otherwise, potassium replacement doesn't required. Fine. Next is reduction in sodium. What about that? Sodium, yes, because there is fluid retention. So sodium replacement is also necessary. And use of home oxygen. Here the patient is getting discharged, so it's not necessary. Okay. But discharge ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ home oxygen അളവ് ആവശ്യമില്ല. Like if the patient is really having some kind of a problem related to respiratory tract, then definitely yes, oxygenation is required. But right now the patient is getting discharged, so patient will be most probably comfortable. So for a comfortable patient, home oxygen doesn't require. So yes, you can remove that. Fine. And now we can just completely remove fifth one. And you can add one more thing. When the patient is getting discharged, you have to ask the patient to check signs and symptoms of congestive cardiac failure or the cardiac function. They should understand at least how do we check the minimum assessment, like how do we assess minimum way in terms of cardiovascular system. That means cardiovascular system, there will be some kind of some sort of an investigations, right? So that investigation or the basic assessment criteria are there, like cardiac output, temperature, pulse. Fine. So basically they can just simply check how would the pulse is, whether the pulse is very feeble or the pulse is bouncing. Fine. So they can simply check that. Fine. In case of congestive cardiac failure, if the cardiac output is less, the pulse will be feeble. Fine. So I can add one more thing. It is how to take
on pulse. That means the patient should understand. Like when the patient is in hospital, it's not necessary. But here, this is the time where the patient is getting discharged. Okay. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 3 answers ആണ് correct ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, daily weight is important. Why daily weight is important? Because congestive cardiac failure ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് pitting edema ഉണ്ടാവുകയും fluid retention ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി weight കൂടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പം ഹാർട്ട് റേറ്റിൽ വേരിയേഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന് choice of treatment is digoxin. So when the patient is taking digoxin, that is not mentioned here, but if just suppose if there is a digoxin in the discharge medicine, definitely heart rate it's necessary. Clear? Any doubts so far? If you have any doubts, you can just എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ? Okay, here this is the next question. So here the question is, the nurse is performing Here, the nurse is performing an open endotracheal suctioning for a client with a tracheostomy tube. Which of the following action by the nurse are appropriate? Again, select that, apply. Fine. So here, open endotracheal suctioning. Okay. So with the situation, open endocardial suctioning ആണ് client with a tracheostomy tube. Which of the following action by the nurse are appropriate? Select all that, apply. So there are options, like 5 options. Okay, so you can just go through the option and you can just drop your answers. Yes, what would be the answer? You can just drop your answers. And while watching this, please make a notes, like a very important thing. You can just make as a note. Yes. Hi, NC. Okay. Clear. So here, this is a procedure. It's like a tracheostomy suction. So this is a procedure. What is happening here? Tracheostomy open, tracheostomy tube suction ചെയ്യാണ്. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്, administer 100% of oxygen prior to suction. Second, apply suction while withdrawing the catheter. And third is instill sterile normal saline into the tracheostomy prior to suction. And fourth one is limit suctioning to 20 seconds during each suction and use a sterile gloves technique and throughout the procedure. So these are the 5 points. Okay. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മൾ ഏത് പ്രൊസീജിയർ പഠിച്ചാലും ഏത് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻസ്, അസസ്മെന്റ്, പ്ലാനിങ് എന്ത് പഠിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രൊസീജിയർ ആണല്ലോ. പ്രൊസീജിയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സക്ഷൻ. ഓക്കെ, വൈ സക്ഷനിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? സക്ഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്തറിയാം? നോർമലി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് സക്ഷൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ സക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡൂസ്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ സക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യരുത്. So what are the do's and don'ts when you perform suction? So we should understand that. Why? Because if you know like what is do's and what is don'ts, that will help you to answer, select all that kind of questions. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം there are 5 options, like, so you should understand like whether this is true or false. So when you answer these kind of questions, what you need to do, you know, first read one option and then you ask the option like, is this true or false? ഇത് ഇതിനകത്ത് applicable ആണോ, not applicable ആണോ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ applicable ആണ്. If the option says yes, it is applicable, then you need to select.
And if the option says like, no, it is not applicable, then you have to just skip that option. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? And the same kind of answering technique. ഇതുപോലത്തെ സെയിം ഈ ഒരു ആൻസറിംഗ് ടെക്നിക്ക് തന്നെ മാട്രിക്സ് ഗ്രേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. മനസ്സിലായി? അപ്രോപ്രിയേറ്റ്, നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻസറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ മാട്രിക്സ് ഗ്രേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം അതിനാണ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ സക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സക്ഷനിങ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ വൈ സക്ഷനിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ഇവിടെ ഈ പ്രൊസീജിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ദിസ് ഈസ് എ സക്ഷനിങ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. സോ നോർമലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് സക്ഷനിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വൈ സക്ഷനിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ദ പൾമണറി സെക്രീഷൻസ്. സോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സക്ഷൻ വേണ്ടത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ദ പൾമണറി സെക്രീഷൻസ്. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. And when secretions are removed, then the gas exchange will be okay. So to promote gas exchange, ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടത്. ഒന്ന്, if there is an excessive secretions, respiratory excessive ആയിട്ടുള്ള secretions ഉണ്ടെങ്കിലും respiratory tract excessive secretions ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely gas exchange impaired ആവും. അപ്പൊ gas exchange improve ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രീഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് രണ്ടുമാണ് സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ സക്ഷൻ ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ഒന്ന് സെക്രീഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇമ്പയർഡ് ആവുന്നു. ഇനി ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇമ്പയർഡ് ആയാൽ എന്തായിരിക്കും സൈൻ ഉണ്ടാവുക? ഇഫ് ദ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ഇമ്പയർഡ്, then the sign would be oxygen decreased ആയിരിക്കും. Okay, so there will be hypoxia, breathing problem, fine, shortness of breath, sudden ആയിട്ട്. So sudden shortness of breath ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. And if the excessive secretions ഉണ്ടെങ്കിൽ there will be noisy respiration. Okay, so we should understand all these things because നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നമ്മൾ സക്ഷൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? You are simply putting the patient in a danger. Clear? So it should not happen. Clear? So noisy respiration is indicating excessive pulmonary secretions are there, and in case of impaired gas exchange, the oxygenation will be decreased, or there will be chances to get a shortness of breath. Okay, and how do we do this? എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത്? So number one, suction നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. When you insert a tube into the respiratory tract or into the trachea, definitely it is going to block. Fine. So gas exchange impairs. So suction itself causes hypoxia. മനസ്സിലായോ? Suction procedure, suction, first of all, suction is not a good procedure, but that is mandatory in a certain situation. മനസ്സിലായോ? Suction എന്ന് പറയുന്നത് real speaking, suction is not good. Personally, I would say like suction is not good procedure because എന്താണ് സക്ഷൻ ഗുഡ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് അതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്, പേഷ്യന്റിന് സക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റിന്റെ നോർമൽ എബിലിറ്റി ടു കഫ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? പേഷ്യന്റിന് നോർമൽ ആയിട്ട് കഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട വരുമ്പോ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്തോ മനസ്സിലാക്കണം, അതൊരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി പ്രൊസീജിയർ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. Suctioning procedure itself causes hypoxia. So to prevent that, you know, like it is going to be hypoxic. The patient hypoxic ആയി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So in order to prevent that, pre-oxygenate, number one. Okay, so pre-oxygenate with 100% oxygen, allow for re-oxygenation period between suction. Fine. And suction only, this is something very important, suction only while withdrawing the catheter. While inserting it, don't. Okay, so suction only while inserting the catheter. Use strict sterile techniques and limit the suction less than 10 seconds. Okay, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയോ?
Now, please look at this. While inserting, catheter insert, so we are not applying suction. Okay. Here, while removing it, we are just applying suction. Okay. This procedure, we will the method we follow. Clear? And then I'm moving back to the question. Okay, now you can select the answer. So here select all that apply. Okay, points are important item. We already padichu. So administer 100% oxygen. Yes, it is true. And apply suction while withdrawing the catheter. Yes, it is true. While inserting, no, it doesn't require. While removing, here this is, yeah, it's removing. And instill sterile normal saline, no, that is not required. What about 4? Limit suction. We already learned it should be less than 10 seconds. So 4th one is wrong. And what is 5th one? Use sterile gloves and techniques throughout the procedure, which is really good. So the answers are 1st, 2nd, and 5. Okay. So one suction time. It's not only for ET tube suctioning or tracheostomy suctioning. It is applicable in normal kind of a normal oral and nasal suction. Okay. 10 seconds ആണ് maximum time നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു suction should not exceed more than that. Clear? So if you have any doubts, you can just ask me. എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you can just tell me. Now, this is the other question, the next question. So do you all have any doubts? And if you have doubts, you can just drop. I can see your message. So yes. And in the previous question, 2, 3, 1, 2, 3, and 5. Someone, yeah, many are selected. 1, 2, yeah. 3 is not necessary. മനസ്സിലായോ? 3 അത് 3 ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ആൻസേഴ്സിൽ 3 കൂടെ ഉണ്ട്. 3 എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ട? ഇൻസ്റ്റിൽ സ്റ്റെറൈൽ നോർമൽ സലൈൻ ഇൻ ടു ദ ട്രക്യൂസ്റ്റമി. ട്രക്യൂസ്റ്റമിയിലേക്ക്, ട്രക്യൂസ്റ്റമി ഓപ്പൺ ട്രക്യൂസ്റ്റമിയിലേക്ക് വി ഡോണ്ട് അപ്ലൈ, സോറി, വി ഡോണ്ട് ഇൻസ്റ്റിൽ ഫ്ലൂയിഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 3 സെലക്ട് ചെയ്തവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വി ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. Okay. And this is the next question. Here, a client is being treated in an emergency department. So the setting is very important. Emergency department for abdominal trauma. Okay. And the nurse is preparing the plan of care for this client. And which intervention should the nurse include? Fine. So you can just drop, you can just go through the options and you can select the answer. Here the client with an abdominal trauma. Now look at this image. Here your image is abdominal trauma. Yeah. Can you all see this? This is abdominal trauma. So suddenly stomach in abdomen trauma. So abdominal trauma endowment, there may be chances to get an abdominal internal organ damage. Okay. So you are caring. Fine. And which intervention should the nurse include? So that is a question here. Yeah. Option 1 says assess the return fluid from the peritoneal lavage. So you can just check the color and the consistency. Second is palpate the client for a bilateral femoral pulse and perform Leopold maneuver every 8 hours and collect information on the client's diet history. So from this, 2 wrong answers. In emergency room or emergency situation, we don't check what is that called as in diet history. It's not necessary and it is not matching.
ഓക്കെ, എമർജൻസി റൂമിൽ എമർജൻസി കെയർ ആ കൊടുക്കണ്ടേ, അവിടെ ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല. ലിയോപോർഡ് മാനുവർ ഇസ് ആൻ അബ്ഡോമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ wrong. And what is second one? Palpate the client's bilateral femoral pulse. രണ്ട് സൈഡിലെയും femoral pulse ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പെരിറ്റോണിയൽ ലവാജിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം there are two. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എന്ത് വരും? When you check A, then you will get an idea that what is a lavage, like what is a drain, what is the color of drain. If it is greenish, then that would be indicating bile drain, and if there is a brownish in color, that would be indicating some kind of intestinal rupture. Yeah, so then femoral pulse, yeah, that is also necessary, because in case of an internal bleeding you can check femoral pulse. But when we compare between A and B, A and B യും കൂടെ compare ചെയ്യുമ്പോൾ first priority, in case of an abdominal trauma, there may be chances to get an internal abdominal damage or organ damage. Clear? So this is something really important, so please remember this. And if you have doubts, you can just please ask me. And here, this is the next question. So here, the nurse is caring for an infant with the suspected meningitis and preparing to assist with a lumbar puncture. And what is the appropriate nursing intervention? So here, the nurse is caring for an infant, which is very important, suspected with a meningitis and preparing to assist with a lumbar puncture. So what is meningitis? Meningitis is an inflammation of the meninges. Why lumbar puncture is performed? This is the investigation it's a therapeutic investigation to identify meningitis. So meningitis identify ചെയ്യുന്ന investigation ആണ് lumbar puncture. Okay, അപ്പം അതൊരു key ഓർത്തിരിക്കുക. And then what is the appropriate nursing intervention? Okay, അപ്പോൾ lumbar puncture ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള intervention ആണ്. Option 1, administer oxygen through a nasal cannula for a client's comfort and safety. Okay, ഇവിടെ പേഷ്യന്റിന്റെ കംഫർട്ടും സേഫ്റ്റിയും അനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക. And what second says, clean the area with a provident iodine in a circular motion moving outward. And so it's like a cleaning. And third says, hold the child with the head and knee tucked in and the back rounded out. It's a position. Okay. And fourth one is, monitor and record the vital signs every 15 minutes throughout the procedure. So now you can just select. It's very simple, you know, like you might be knowing. Look at this. This is a procedure called as lumbar puncture. Lumbar puncture, where we need to insert lumbar, like a lumbar puncture spinal needle, and the needle is inserting into the intervertebral space between L3 and L4. Fine, it is inserting to the meningeal layer, where it is entering into subarachnoid space. Okay, subarachnoid space is an area where it is formed by joining pia mater and arachnoid matter. Okay, meninges is the layer which is covering the spinal cord and the brain. Okay, and inside the meninges there is a space called the subarachnoid space, where through the CSF flows. Okay, so I want you all to just remember what is CSF and what is the amount of CSF, what is the color of CSF, what happens in terms of meningitis, what happens in CSF. Okay, so എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കഥ എന്താ, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് ലംബാർ പങ്ക്ചർ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. Now look at this. So this is the position. ഇതാണ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. L3 and L4 നമുക്ക് പ്രിക്ക് ചെയ്യാം.
spinal needle subarachnoid space like insert ചെയ്യുന്നു. Then subarachnoid space ൽ CSF ഉണ്ട്. So CSF you can collect. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ CSF collect ചെയ്യുന്നത് കാണാം. Okay. So here CSF is collected. And normally what is the color of CSF? CSF in the normal color എന്ന് പറയുന്നത് it's very crystal clear. Okay, crystal clear color ആണ് CSF നുള്ളത്. But in case of meningitis, the color changes. Okay, അപ്പോൾ അത് പയ്യെ turbid ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു tendency ഉണ്ട്. Now, look at this question again. You can just select. So basically, lumbar puncture നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള basic കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? So, what is the appropriate nursing intervention? എന്ത് nursing intervention ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? So remember, it's a nursing intervention. Nursing intervention എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's like a actions. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ action എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Administer oxygen, not necessary. Cleaning with iodine in a circular motion, moving outward. Outward ആയിട്ടാണോ inward ആയിട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? Anyway, the cleaning is really important. Fine. നമുക്ക് നോക്കാം. Third one is hold the child with the head and knee tucked in. So it's a position. So which is really important. Position is very important. Basically, this is for infant. The infant is not going to maintain position by himself. കുഞ്ഞ് തന്നെ പൊസിഷൻ എടുക്കില്ല, നമ്മൾ തന്നെ പൊസിഷൻ കൊടുക്കണം. So that is true. And science vital parameters assess here every 15 minutes. That doesn't require. Okay, there are certain procedure where we need to check vital signs. ചില പ്രൊസീജിയറിൽ വൈറ്റൽ സയൻസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഇവിടെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് ക്ലീനിങ് ഉണ്ട്, രണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദ ബെറ്റർ ആൻസർ വുഡ് ബി പൊസിഷൻ. ക്ലിയർ? യെസ്. So far, if you have any doubts, you can just clear your doubts. എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് doubts clear ചെയ്യാം. I can discuss one more question. This is the last question here, and this is very simple question. The nurse has taught the parent of school-aged client with erythema infectiosum, its fifth disease. Yeah. Which of the following statement by the parents would require follow-up? Okay. So, ഇവിടെ question meaning ഇതാണ്. Which of the following statement by the parents? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന statement. ആര് പറഞ്ഞ statement? Parents പറഞ്ഞ statement. Out of this, which of the following statement by the parent would require follow-up? ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഫോളോ അപ്പ് എപ്പോഴായിരിക്കും വേണ്ടത്? ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റീഅസസ്മെന്റ് ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് എ റീതിങ്കിങ്. ഓക്കെ, അവര് അത് രണ്ടാമത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഏതാ? ഫിഫ്ത്ത് ഡിസീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് our child should feel much better in approximately 7 to 10 days. Second says our child's condition is communicable until the rashes completely resolve. And third says we will ensure our child covers the mouth and nose when coughing and sneezing. And fourth one says we will give our child ibuprofen to treat joint pain. Okay, so ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ് ഫർദർ ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yes. So now this is like you can just go through. So ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഡിസീസ് കേട്ടോ.
Now look at this. Fifth disease kando, rashes undavuana, faceil rashes undavuva. Okay, so idine namukku slapped face syndrome എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay, I just wanted to explain you ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഡിസീസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഫിഫ്ത്ത് ഡിസീസ്? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാം, റെഡ് റാഷസ്, സോറി, ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. റെഡ് റാഷസ് കാണുന്ന ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് റെഡ് റാഷസ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ റെഡ് റാഷസ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മീസൽസ്, സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ, റുബെല്ല, ഡ്യൂക്ക് ഡിസീസ്, എറിത്തിമ, ഇൻഫെക്ഷ്യോസം, റൊസിയോള, സിക്സ്ത് ഡിസീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ ഞാനൊരു 6 ഡിസീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു 6 ഡിസീസസ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? സി, ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസുകൾ എന്താ പറയണ്ടേ, നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്, ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി വന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് റെഡ് റാഷസ് വരുന്ന, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം മീസൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ പിന്നെ എപ്പിഡമിക് ആയിട്ടോ പാൻഡമിക് ആയിട്ടോ വന്നു, റുബെല്ല വന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഈ റെഡ് റാഷസ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മീസൽസ് ഉണ്ട്, സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ ഉണ്ട്, റുബെല്ല ഉണ്ട്, ഡ്യൂക്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എരിത്തിമ ഇൻഫെക്ഷ്യോസം ഉണ്ട്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് റൊസിയോള. ഇതിനൊരു ഓർഡർ കണ്ടോ, 1 2 3 4 എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6th റൊസിയോള എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ 6th ഡിസീസ് ആയിട്ടും, 5ാമത്തതിലാണ് എരിത്തിമ ഇൻഫെക്ഷ്യോസം വരുന്നത്, അതിന് 5th ഡിസീസ് ആയിട്ടും, ഡ്യൂക്സ് ഡിസീസിനെ നമുക്ക് 4th ഡിസീസ് എന്നും പറയാം. ഈ എൻറ്റയർ 6 ഡിസീസിലും വരുന്ന സൈൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റെഡ് റാഷസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം പഠിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ആ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ എരിത്തിമ ഇൻഫെക്ഷ്യോസം അല്ലെങ്കിൽ 5th ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ parvovirus. So this is caused by parvovirus B19. Okay, so its entire conditions are like a viral disease and nicknamed on a slapped cheeks disease. Okay, slapped cheek disease എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാഷസ് വരുന്നത്. നോർമലി ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി ഇത് സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫീവർ, ഹെഡേക്ക്, ഡയറിയ, ലെതാർജി, ഇച്ചിങ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സൈൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഫേസിൽ റാഷസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ബേസിക്കലി റാഷസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് സ്ലാബ്ഡ് ഫേസ് റാഷസ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ ചീക്ക്, ദെൻ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ ഫേസ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും, മാക്കുലോ പാപ്പുലർ rashes develop in the trunk, extremity rashes and on hand and feet. Okay, so പിന്നെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന സൈൻസ് ഏതാ? ഇനീഷ്യൽ സൈൻസ്. പ്രിലിമിനറി സൈൻ വിൽ ബി ഫീവർ, ഹെഡേക്ക്, ഫൈൻ, ഡയറിയ, ലെതാർജി. ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം വേർ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണത്, സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റാഷസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെ കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിൽ റാഷസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരത്തില്ല, പിന്നെ അതിന്റെ സ്പ്രെഡിങ് റേറ്റ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതില് ഫർദർ ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് അയ്യോ ഇങ്ങനെ അല്ല, ഒന്ന് കറക്ഷൻ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ടത് ഏതിനാണ്? സോ വെറസ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് റോങ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പേഷ്യന്റിന്റെ പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു റോങ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ അവർ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ഫീൽ മച്ച് ബെറ്റർ ഇൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 6 to 10 days. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിലും അത് ഓക്കെയാണ്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സെക്കൻഡ്, അവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ until the rashes are completely resolved. അതായത് നമ്മളുടെ റാഷസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്നത് വരെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇത് കണ്ടേജിയസ് ആണെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. അത്രയും നാളത് കണ്ടേജിയസ് അല്ല. ആൻഡ് വി വിൽ എൻഷുർ അവർ ചൈൽഡ്
to cover the mouth and nose while sneezing and coughing? Yes, definitely. Either droplet spread ചെയ്യാൻ chance ഉണ്ട്. So that is also true statement. So we want a false statement, right? And we will give our child ibuprofen to control pain. Definitely initial signs നമുക്ക് fever വരുന്നുണ്ട്, fever ഉണ്ടാകുമ്പോൾ automatically joint pain ഉണ്ടാകും. So that is also true. So what is false അല്ലെങ്കിൽ what is requiring further follow up വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലാണ്. എൻ്റെ ചൈൽഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് until the rash is completely resolves. അങ്ങനെ ഫുൾ റിസോൾവ് ആവുന്നത് വരെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആയോ? ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ലൈവില് ഈ ഓരോ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും, അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ 6 ഡിസീസസ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഓരോ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയയും ആ ഓരോ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടും. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓരോ നമ്പർ വെച്ച് പറയുന്നത്, ഇനി ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, വളരെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I'll be here and you can clear your doubts. Okay, thank you all. And next weekലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ലൈവ് സെഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്ന് നിർത്തിയ ആ ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതായത് ടോട്ടൽ 6 ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ God bless you all. If you have any doubts, yeah, please. Anything to ask? So thank you so much. ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നടക്കുന്നത്. ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സുകളും എവറി ഡേ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തിയറി പഠിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിയറി പഠിച്ചത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, so bye, good night everyone. So we'll meet in the next class. Thank you.